So đây bong bóng được ở kia ba. Và cùng một kênh channel. Welcome back to my channel. So this video I show you. I have this video. I need to import to this software Wondershare Filmora. I'm drag and drop like this, but it have a mistake like this. HEVC codec must be installed to use this feature. Please check your OS to determine whether or not this codec is available on your system. Chẳng cứ we are support this file not support for Wondershare. Chẳng nhom hai thứ mấy năm bảy ở score nhưng từ convert với bóng bồn là nhom miền file này mỗi cầm thi này mỗi Wondershare Unique Converter 14. So I'm open this soft. Wait, okay. I use this for convert this video to MP4 file. Drag and drop. Okay. For customize or check, you can see this and select video and use the same as soft auto. Okay. Just select the Panama and click convert. Wait for it converting. Chẳng dừng rung chấm nằm bay ở cầm thi Wondershare Unique Converter nâng về convert vì file video nín mò can chỉ MP4 thòm lá làm bay dưỡngคือการimport ចូលកម្មវិធី Wondershare បានចឹងខ្ញុំនិយាយគេអង់គ្លេសខ្លះបងប្អូនមកកុំប្រកាន់អង់គ្លេសខ្ញុំក៏មិនជាប្រកែកដែរអាចនិយាយទិញបាយហូបបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអូខេយើងរងចាំបន្តិចឥឡូវបាន 30% ហើយអូខេ wait ចាំតិចបងប្អូនជិតចាប់ហើយចាប់យើងនឹងធ្វើការ test now 18%, 80%, 90%, 92, 93, 95, 96, 97. Okay, now it's complete. Open. Okay, now import this video to Wondershare. Okay. Now it can import with this software. Chẳng cứ dương bànប្រើបានហើយនេះបងប្អូនឃើញវាអាច import ចូលបានទេបាទអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ចង់បាន software ហ្នឹងគឺអាច comment ឬក៏ chat មក Telegram ខ្ញុំមកបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ